Hello everyone. So I think a week or 4 days అవుతుంది నేను వీడియో పెట్టాక because of I'm so busy with some projects. Maybe ఇంకొన్ని రోజులు రాకపోవచ్చు. అప్పుడప్పుడు పెడుతుంటాను. డైలీగా పెట్టలేకపోవచ్చు, బట్ డోంట్ వరీ, వీడియోస్ అయితే వస్తూనే ఉంటాయి. డే బై డే ఆర్ 2 డేస్కి ఒకసారి వీడియోస్ పెడుతూనే ఉంటాను. దిస్ ఎ డెడ్ లైన్ ఫర్ మీ, సో పెట్టలేకపోతున్నాను. అండ్ యా, సో ఈరోజు యాక్చువల్లీ చాలా బిజీ ఉండే, బట్ ఐ వాంట్ టు ఆన్సర్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఐ గాట్ ఇన్ ద యూట్యూబ్లో కామెంట్స్లో నాకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. ఐ థింక్ అనిల్ అండ్ సమ్ someone named Broska or something. I'm actually not able to pronounce the name. Sorry for that. It's, I think, Branko Stokuka. Yeah, Branko. Simply Branko. And your code is this. This one I copied from the comment. This is your code. So I'm just making this video to explain. I mean, to give answers to these. Okay. So first one I will go with Anil. So Anil, what you have asked is inverse transform point and math of tan, right? So yeah, so దీని నేను కోడ్ రాయను. యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ రిటర్న్ యువర్ కోడ్, సో కోడ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఐ విల్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అండ్ ఐ విల్ జస్ట్ finish the video. Okay, this is just like a Q&A video. Okay, so the answer for you, Anil, is inverse transform point అనేది we use it for changing from world space to local. Okay, సో మీరు ఆ స్క్రిప్ట్ రాసి ఏ ఆబ్జెక్ట్కి అయితే ఇస్తారో దానికి ఉన్న, ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఈ గేమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. ఈ గేమ్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ప్రస్తుతం లోకల్, ఇప్పుడు నేను గ్లోబల్లోకి మార్చా. ఆ స్క్రిప్ట్ రాసి ఏమవుతుందంటే గ్లోబల్ నుంచి లోకల్కి వస్తుంది. అండ్ దీని యూస్ కేస్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఇన్ గేమ్స్ కొన్నిసార్లు మనం రన్ టైంలో అది లోకల్లోకి మార్చి దాని డైరెక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అండ్ ఆల్సో దాని లొకేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఫ్రంట్ ఉందా బ్యాక్ ఉందా అనేది, అంటే పక్కన ఉందా సైడ్ ఉందా, లైక్ ఇప్పుడు కెమెరా రన్నింగ్లో ఉందనుకోండి, ప్లేయర్ ముందున్నాడా కెమెరాకి వెనకాల ఉన్నాడా, లేదా ఎనిమి ముందుందా కెమెరాకి వెనకాల ఉందా, అంటే అవుట్ ఆఫ్ స్క్రీన్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవడానికి వీ కెన్ యూస్ ద ఇన్వర్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ పాయింట్. ఓకే, the line you have written is correct only, there is no problem with that. And same way, math of tan 2 is just a math function. ఇది ఏం చేస్తుందంటే x and y, see, this is x, this is y and this is z కదా. సో వీటి మిడిల్లో యాంగిల్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇట్ విల్ రిటర్న్ ద యాంగిల్. వీ కెన్ యూస్ దట్ యాంగిల్ టు రొటేట్ ద ఆబ్జెక్ట్ టువర్డ్స్ దట్ యాంగిల్. అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ ఫైండ్ ఎనిమీ, లైక్ ఇప్పుడు చూడండి ఐజిఐ లాంటి గేమ్స్లోకి వెళ్తే యూ కెన్ సీ యాంగిల్ని బట్టి కూడా ఎనిమీ డిటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సమ్ ఎనిమీ ఏఐ అది ఏం చేస్తుందంటే డిస్టెన్స్ అండ్ ఆల్సో యాంగిల్ ఎట్ దట్ టైం. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఇన్వర్స్ పాయింట్ ఒకటి అండ్ మ్యాథ్ ఆఫ్ tan 2 డిగ్రీ. tan ఇన్వర్స్ మీరు రాసిన స్క్రిప్ట్లో ఏముంది, tan రిలేటివ్ ఎక్స్ రిలేటివ్ వై బ్రాకెట్లో ఇచ్చి ఇంటూ మ్యాథ్ ఆఫ్ ర్యాట్ టు డిగ్రీ అన్నారు. అంటే ఏంటిదంటే నార్మల్గా మనం ఇచ్చే వాల్యూస్ రేడియన్స్లో ఉంటుంది. ఓకే, అది డిగ్రీస్లోకి అంటే 90 degrees 20 degreesలోకి మారుస్తుంది అనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ. అండ్ ఆ యాంగిల్ని మనం యూజ్ చేసుకొని వీ కెన్ రొటేట్ ఇట్ టువర్డ్స్ ద ప్లేయర్ ఆర్ టువర్డ్స్ ద ఎనిమీ, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఓకే, స్కౌటింగ్కి ఇలాంటి వాటికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది దీస్ థింగ్స్. ఓకే Anil, I think you get the idea. Okay, same script, you just keep it in some enemy and you can understand what happening. You just debug చేస్తే వాల్యూ కూడా వస్తుంది. దట్స్ నాట్ అ బిగ్ వన్. అండ్ ఐ థింక్ యూనిటీ ఫార్మ్స్లో కూడా యూ విల్ గెట్ ఇట్. మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. ఇఫ్ ఎనీ డౌట్ యూ కెన్ ఆస్క్. ఐ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ వెన్ ఐ ఫ్రీ. ఐ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ అండ్ ఐ విల్ clearly write the code. Okay, right now I don't have the time, so sorry for this, because నేను కోడ్ రాసి చూపించలేకపోతున్నాను. ఎందుకంటే కోడ్ రాస్తే మళ్ళీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్తే అది ఇంకా పెద్ద టైం అయిపోతుంది. సో సింప్లీ
math of tan 2 ఏంటి, యాంగిల్ ఎక్స్ అండ్ వై లేదా ఎక్స్ అండ్ జీ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద యాక్సెస్ యూ గివ్, ఆ రెండింటి యాక్సెస్ మధ్యలోని యాంగిల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి మనకి ఇస్తుంది. ఆ యాంగిల్ మనకి ఇస్తుంది డిగ్రీస్లోకి. ఓకే, డిగ్రీలోకి మార్చిస్తుంది మీరు రాసిన కోడ్లో. ఓకే, అండ్ ఇన్వర్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ పాయింట్ అనేది వరల్డ్ స్పేస్ని లోకల్ స్పేస్లోకి మారుస్తుంది అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ వాట్ యువర్ కోడ్ డు. యూ కెన్ యూస్ దట్ కోడ్, దట్ ఇస్ నో మిస్టేక్స్ ఇన్ దట్. ఓకే, కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసి కొంచెం you play with that, you will get it. Okay, and coming to Brosco, yeah, Brosta, Branco. Okay, sorry, your name I can't spell it correctly. Branco, the thing with your script, I have written, I have copied it and I read and I also tried it. So problem is, first thing, I have done some research about this. So streaming assets I used little bit sometimes in my projects, but mostly I use something else. Because why I never use streaming assets is, streaming assets అనేది first of all, and also there is another one pointed out, something like streaming assets అని వీడియోలో నేమ్ పెట్టారు, బట్ streaming assets గురించి చెప్పలేదు అని someone commented it, and this is the time. సో సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. స్ట్రీమింగ్ అసెట్స్ అంటే ఏమీ లేదు, యూ జస్ట్ క్రియేట్ అ ఫోల్డర్ స్ట్రీమింగ్ అసెట్స్ బోల్కే, హిందీ వస్తుంది, సారీ మై బ్యాడ్. స్ట్రీమింగ్ అసెట్స్ అని ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తాము, అండ్ ఆ ఫోల్డర్లో ఇన్ దట్ స్ట్రీమింగ్ అసెట్ ఫోల్డర్ వీ సేవ్ ద డేటా అండ్ వీ విల్ గెట్ ద డేటా. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ యూ ఆర్ నాట్ రైటింగ్ ఎ డేటా బికాస్ యూ కాంట్ రైట్ అ డేటా ఇన్ స్ట్రీమింగ్ అసెట్స్ పార్ట్. ఓకే, first thing is. Second thing is, streaming assets is only readable, it is not writable. You cannot change anything in the streaming assets. It's a bad choice to take streaming assets. Okay, and the thing is, here you kept language. Okay, fine, you are saying language is equal to localization manager, you are getting a localization, you are using a localization manager, that is very good, and you are taking that language in that localization manager, but this language file should have some extension, right? You need to give that extension. Of course, you are using somewhere here you are using path.get file name without name extension, but you will still get the problem because WebGL you are using, and WebGL you cannot access directly. Okay, in the WebGL you cannot access the asset bundle, assets, streaming assets path directly. Okay, you need to use jar dot something. You can go to Unity Forms, you can find it simply. You just need to give path jar dot slash streaming assets like that. Okay, here you need to give jar dot streaming assets, but I recommend you don't use streaming assets. Streaming assets is not a good way to go. Just use streaming assets while you are building the project. Okay, project build చేసినప్పుడు, I mean when you build a project, write a if condition, hashtag if Unity editor, write this application dot streaming asset path. Okay, when streaming assets only work perfectly when you are in the editor. Okay, or for Windows or for Linux, but Android key, WebGL key. For Android and for WebGL, streaming assets is a bad idea because it is a read only file path, it is not a write and read path. Okay, so I strongly recommend, and I use personally is persistent data path, and the other thing is most recommended thing, and I use mostly more than persistent data path is asset bundles. Okay, please use asset bundles. Why I am saying use asset bundles is, I have read all your code, you are right, you are doing everything correctly only, right? Okay, you are using WebGL, Unity web request, and you are getting the file path, you are getting the .mp3 everything, but still you can't access that asset streaming assets path, right? Because it is read only. You will get this problem if you use asset bundle, stream assets. Okay, streaming assets path, use asset bundles or persistent data path. Okay, now coming to the point, before I explain this completely, one thing, someone called, I think I forgot his name, let me check.
అతను పెట్టాడు మీరు స్ట్రీమింగ్ అసెట్స్ అని మెన్షన్ చేశారు, ఐ మీన్ టైటిల్లో స్ట్రీమింగ్ అసెట్స్ అని పెట్టారు, బట్ స్ట్రీమింగ్ అసెట్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు అని సమ్వన్, యా హీఈస్ మహనాథ్ కనపర్తి. మహనాథ్ కనపర్తి యాక్చువల్లీ స్ట్రీమింగ్ అసెట్స్ అని మీరు చెప్పలేదు, బట్ దాని మీద ఐ మీన్ టైటిల్లో పెట్టారని చెప్పారు. సో ఎస్, ఐ ఫర్గాట్ ఇట్. సో యా, హియర్ ఇట్ ఈస్. స్ట్రీమింగ్ అసెట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ a folder we create, or it will almost it will create directly if we write the code. So streaming assets is a bad idea first of all. సో స్ట్రీమింగ్ అసెట్స్ ఎందుకు అంటే రన్ టైంలో కానీ ఐ మీన్ ఎడిటర్లో కానీ మనం బిల్డ్ చేసేటప్పుడు యూ కెన్ లోడ్ పర్టికులర్ అసెట్స్ ఫ్రమ్ దట్ స్ట్రీమింగ్ అసెట్స్ పార్ట్స్ డైరెక్ట్లీ. దట్స్ ఇట్, అంతే సింపుల్. But it's a bad idea. Don't use it. No, not at all. Just use persistent data path. For you, Bronco, and for you, Mahanath Kanaparthi, if you know already, it is very good. If you don't know, listen to this. Streaming assets, don't use cut streaming asset, just use persistent data path. If you are using persistent data path, you don't need all these lines of code. Okay, Bronco, for you, I think if you are listening, if you are watching this video, check this. I have used your code and tested it. So and I found the problem. The problem is not in your code. The problem is with the streaming assets. This one, streaming assets path. You are using Unity WebGL request. It is good, but problem is it is read only. Don't use. If you use persistent data path, application.persistent data path, you don't need all these things. It will directly go and fetch it. Okay. And I even recommend more than that. I recommend asset bundle, because you are building it for WebGL, right? So for WebGL you need lesser and lesser APKs, sorry, whatever the file for you are using for WebGL, that APK file or that dot Windows file or executable file, whatever. I think you use executable file for WebGL. I never built for WebGL, but still, so whatever the file you are using in WebGL always takes you should always keep less memory file, right? So I recommend asset bundle. Okay, you can use Google Drive, or you can use AWS, or you can use netcode from Unity. Use them, host your assets online, and use the asset bundles and load it. It is very faster, it is very flexible, it is very easy to use. You don't need all these lines. If you don't know about asset bundles, check about those things, and you can easily, it's very easy. Don't need to even explain. Asset bundles are very easy, don't need to explain. You just go to Unity form and you just understand easily. Okay, you don't need of any explanation. And persistent data path, coming to persistent data path, you can use persistent data path. See, streaming assets is a file path creates in that is available in the assets in the Unity project itself. You can see here, I already kept it for you readily. See here, I debug the streaming assets path. See here, it is saying GitHub 2D platformer demo / assets / streaming assets, which means it is in the assets. Okay, but if you use persistent data path, it will take it will create a path inside, somewhere inside in your mobile. Okay, it's a very good way. Persistent data path is very good way. And the most important thing here is streaming assets are read only, and persistent data path is not read only. It is writable and readable. You can change. So it is very flexible and easy to use. Try persistent data path. This is how you do it. Don't use don't use streaming assets. Use instead of using streaming assets path here, use persistent data path. Or, and also if you are using persistent data path, save your files inside a JSON or XML and get it. Okay, and it's a big process. I mean, even if it is streaming assets or loading from persistent data path, I recommend using asset bundles. Go use asset bundles, you can load easily. Okay, I hope you got the answer. Okay, this is the solution for you. Streaming assets is a bad idea because it is a read only. Sometimes you will get error when in the WebGL and Android also, because it is read only, not write only. Okay, write and read. Okay, and it is inside the assets.
It's a headache. You cannot directly get the streaming assets path. You need to go and fetch it from the jar file inside the from Android data path, blah blah blah. So much things. Even I got headache looking all into this. So go for the persistent data path, or uh, go for asset bundles, or you can there is also another way, addressables, but don't go to addressables. Go for asset bundles and persistent data path, both the things. Okay, and also save your files in the JSON and then get it. Okay, that's the best way. Save your files in the JSON and just get the JSON file from the persistent data path. Or if you using in editor, you are trying it in editor application dot data path, you use the data path. Okay, and before you getting the file, you need to write it, right? But you cannot write in the streaming assets part. That is the problem. Okay, the problem is not in your program, Bronco. I am telling you again, program is not in problem is not in your program. Your program is perfectly fine. Problem is in your way. Okay, you can see, you are trying to fetch some data from a streaming asset path, right? But in order to get the data, you need to save it, right? Where are you saving here? You are not correctly saving here anywhere. See, you're directly getting it, but you are not saving it, right? You need to save it and get. But in the streaming assets path, it is a readable file path. It is not writable file path, so you cannot change or modify anything. Okay, once you are in runtime, I'm not talking about in the editor, I'm talking about the runtime. When you build, you cannot change anything, you cannot write it. So don't use streaming assets, use persistent data path or asset bundles. I recommend asset bundles is the number one choice. After that, come to persistent data path. Okay, I hope you got your answers, both Anil and Bronco and Mahnath. You, thank you for mentioning. నేను ఎస్ నేను స్ట్రీమింగ్ అసెస్ అని మెన్షన్ చేశాను, బట్ వీడియోలో అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. నవ్ ఐ గాట్ ద చాయిస్ అండ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇట్. ఐ థింక్ యూ గెట్ ఇట్ రైట్. So someday I will do all these things in our 2D project. Don't worry about that. See you in the next video, upcoming video. I am full busy with my projects, and yes guys, I am announcing this. Finally time came. My game, my personal project, my personal game is coming out on June 14th. June 14th. That is why I am very busy. I am working on that project. That will be released on the June 14th, and trailer also will be released. I will release the trailer and I will give the link in the video. Please stay tuned and support. Download that game in June 14th on Play Store. It is available for Android only. So play it in the Android. Support me and comment me how and give me the feedback. I will be very happy. However, you give the feedback. And that is my personal project. It is coming on Android. See you on Play Store on June 14. Until then, wait for my videos. I will be uploading videos now and then. See you in the next video.